Mga magpatuloy na ta. Patuloy sa ligaya sa tong gisgutan na Sunday, no? Ang atong scripture nga makita sa Colossians. Mga gihangyo nako karon ng tanan in reverence to God's word. Hangyo na kong tanan sa pagpanindog. Ang scripture nato nagpadayon sa Colossians chapter 1 verses 18 to 20. Colossians chapter 1 verses 18 to 20. NIV version. Atong pagabasahon og dungan. Verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Atong usabon og basa, verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Balaang Espiritu, we ask for your guidance. We ask for your power to open our hearts. And let it be, God, na ikaw ang mustablish sa mong kasing-kasing ug gunahuna karon. Be the center of the preaching. Be the center of our worship today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please be seated. The title of the sermon today is Christ, the head of the new creation. Christ, the head of the new creation. In every generation, padayon gihapon ang usa ka importante nga question nga ako apod ning gisulti gipangutana sa inyuha last Sunday. Ang question na permanente mo confront sa matag usa sa tua, especially kita nga gibuhat sa Ginoo, humanity. And this is the question: who is Jesus Christ? Kinsa man si Jesus Christ? Kinsa si Jesucristo? Kinsa siya? Kani nga question, most likely, permintigid ni matubang namo dito sa seminary. But I believe that this is more than theological question, because kani nga question nagdala og eternal na tubag. But pasabot eternal na tubag, unsay purpose nato diri sa kalibutan, unsay imong purpose diri. And answering this question, mailhan gayud kung asa pug ka padulong. It is eternal. Kay nganuman, how a person responds to Christ, kani imong pagresponde kang Kristo, imong pagtubag, even ani nga pangutana, determines how you live. Okay? Kung unsa mong tubag ni ani, maupod ni ang imuhang mo fuel sa imong action. Okay? How you will live. Your respond to this determines what you worship. Unsa imuhang gina-worship. Unsa ang asa nimo ginabutang ang imuhang paglaom. Asa nimo, and ultimately, amana akong giingon sa inyo ha, asa ka padulong. Eternity sa eternal life or eternal condemnation. Sa pag-answer nimo ni ani, mauna siya ang mo-direkta sa imo kung asa ka padulong. And many people today, and even the world, have the opinions about our Lord Jesus Christ, but few, gamay lang, truly understands who He is.
especially sa itong gimension ganina, napansin ninyo itong gipangsulti last Sunday, ang word na supremacy. Supreme ang iyang pagkalabaw. Some say our Lord Jesus Christ only a historical figure. Okay? Niagi si Jesus Christ, naagid siya according sa history, even contemporary historians will mention about Jesus Christ, not only the Bible. Historical figure, o gisya dito, makita dito nga naay usa ka Jews nga ilang gi-crucify, maayong tao. A moral teacher. Some views as religious founder, mao nga naay Christianity. Kay tungod aning Jesus Christ. And because aning Jesus Christ, daghan og na-inspire. Buot pasabot, He is the source of inspiration. Others treat Him merely as, motong gingon la Sunday, a helper in times of need. Ngihimo na itong katabang si Jesus. Mutabang mangyud siya during our hard times. He is a provider sa tanang blessings or an addition sa tuang established na nga kinabuhi. Kanang tanaw na to sa worldly perspective nga na-establish na atong kinabuhi, nga okay na, wa na ko'y kinanglan, i-add na lang nako si Jesus, okay na kaayo. Okay? Ingan na kasagaran ang view sa kalibutan o opinion sa uban. And even within the church, even sa simbahan na, there is a danger. Paminaw mo ani. There is a danger of reducing Christ as who He is. Dili lang taman dito si Jesus Christ akong gipangsulti. And sometimes, bantayan nato niya simbahan na dili lang dito taman kung kinsa siya. People may sing about Him. People may talk about Him. People may attend services, walay absent. Niadto sila diri about Him. Yet, still fall to recognize His absolute authority and centrality. Kana bitong nakalimuta nga ang sentro sa ato ang ginabuhat diri is walay lain, our Lord Jesus Christ. And this was similar sa sitwasyon dito sa Colossae, the Church of Colossae. Ingato ang ilahang nahitabo dito. Ang simbahan dito, nag-face sila og dangerous, as in dangerous. Kaya nga naman, grabe ang pag-stress out ni Apostle Paul diri sa scripture, sa mga Colossians. A dangerous na pagtulunan. Dangerous na teachings. Dangerous false teachers. Kaning mga false teachers ni mix sa Christianity o ilahang ginatudlo ang human philosophy. Gisulti na ko nila Sunday, di ba? Human philosophy. Na it's kinahanglan nimong knowledge nimo aron maluwas ka. Sama good sa atong ginabuhat diri. Kinahanglan ta maningkamot aron maluwas ta. According to the Bible, it is only by the grace of God, yet not your effort nga naluwas ka. But here it comes sa mga false teachers. Sige ingon, kinahanglan maningkamot ka. Kinahanglan ng ingon ani, aron maluwas ka. Human philosophy. And therefore, tungod ana na ay legalism. Grabe ka legalism. According pa sa study, dagan og bawal. Bawal ka mag-touch, bawal ka magkita, na something particular sa kung bawal jud. Di ka, touch na, may impirno ka. Grabe nga teaching. Extreme. False teachers. Mystical experiences. O katong gingon na ko last time, kahadlok sa mga spiritual powers, just like the angels. That's why they are forced to pray for the angels. Kampo sila. Siguro, if na-establish yung mga understanding sa Bible, nga gihimo ra maning mga anghel sa Ginoo, no? Nya kung imuhat tong sundon tong false teaching, siguro unsay si kinsa ba to si Gabriel. Tupadlok. Sige ana yang kuno sige magog tawag nila. Ano man? Don't worship the angels. Dagan kayo og
paghimungna ang Biblia nga ayaw pag-worship og anghel. Di ba? Kaya nga naman, they are not gods. Okay? Dili sila Ginoo. Okay? Mo kita, butangan pa nato pako atong mga bata, no? Angels, nga naman, we magnify his. No. Ano sa puso mo? Huy. Dili, don't worship. They're stronger than us. The demons are stronger than us. Stronger. Mga naaman na sila. Apil po na sa pudulo. Tinuod na, mas kusgan sila. Pero ang wala gitudlo is that because of our Lord Jesus Christ, no one can touch you without His permission. Without His permission. Now, moong nahitabo, as a result, our Lord Jesus Christ, supposedly as supreme, nahimo na siyang na-diminish. Diminish, sinahinay o ka baba. Christ was being diminished. He was no longer being treated as fully sufficient. Now, enough na gid si Jesus Christ. Enough kay siya sa inyong pagtuo na siya enough kay tungod siya labaw sa tanan. Fully supreme. So Paul writes, sa Apostle Paul nagsulat aning passage aron i-correct ang view sa mga Kristohanon labi na dito sa Colossae nga nag-struggle aning mga false teachers. And if you notice carefully, I hope gibasa na inyong Colossians. Basahan ninyo. Kung basahon ninyong Colossians, you will notice na si Apostle Paul, wala siya nag-start og attack sa mga false teachers. Wa niya gibigwasan din ba nga, kamo, pataka lang mo. Unsa iyang gibuhat? Instead, he exalts Jesus so highly that every false teachings collapses beneath the weight of His glory. But pasabot, tungod aning pag-expose ni Apostle Paul kung kinsa si Jesus Christ, ikaw mismo nga nagdungog, ikaw mismo nga nagbasa, automatic masabtan din nimo nga wa giday gahumning ginapangtudlo aning mga tawhana. Kaya nga naman, tanang false teachings naa sa ubos. Walay laban sa kamatuoran that Jesus is enough. Jesus is sufficient. Jesus is supreme. Siya ang labaw sa tanan. Nindot kaayo. Ingon ani igsoon, no? Church. When believers truly see Christ rightly, kita nga magtutuo kung tama ang ato ang pagtanaw kang Kristo as He is sufficient, as He is supreme, labaw siya sa imong kinabuhi. Ingon ani, ang mga errors sa imuhang kinabuhi, okay? Ang mga errors nga sige og tempt sa imuha will lose their attraction. Pag nag-establish ni mo na, karon no, Lord, establish ni, you are supreme, ikaw ang labaw sa tanan, kaning mga temptations, kaning mga struggles nga naadiri, they will lose their attraction sa kuha. Kay tungod, ikaw ang labaw. In verse 15 to 17, last Sunday, Apostle Paul already established ang pagkalabaw ni Jesus Christ over creation. Mao na itong gisgutan. He showed us na si Jesus Christ created all things. Siya ang nagbuhat ani. Jesus Christ also ang tanang butang nag-exist para sa imuha. Apil imuhang kinabuhi. Kanang imong kinabuhi karon nga ginadala, dili na para sa imuha. Para na sa Ginoo. That's why use it for His glory. Kung ikaw nagdawat kaniya, iyak ka. Diba? Iyaha ka. And tungod kay iyaha ka, para ka sa iyaha. Ingon niya, through Him, for Him. Mo kung nalibog ka sa mong identity, isultian ti ka, for Him, para ka sa iyaha. Gusto kag direction? Di ba? Gusto kag direction. Gusto kag guidance. Gusto ka og purpose.
live for Him. Para kaniya. Live for Him. And atong nasabtan na ang tanang butang, all things are held together by Him. Buot pasabot, siya ang naibuot sa tanan. Nganong makaginhawa ta karon kay tungod niya. Nganong nagapitik pa na imong heartbeat nga sensitive kay na ba? Gamay lang ang undang ana human na. Imong kinabuhi diri, then we are so proud. Don't you know the Bible says He hold everything together. Apil imong heartbeat, mga pag-undang ana kabubuton niya na. Iyahan na tanan. Nganong naata diri karon, He hold us together. He hold us together. But now, Apostle Paul nagpadayon. Continue even deeper. Nagapalalom. He moves from Christ's relationship sa creation to Christ's relationship to redemption and sa church. Katutanan, general, no? Karon nagapa-specific. Redemption o sa simbahan. Because Christ is not only Lord over the universe, He is also head of the church. Siya ang head diri sa Davao Christian Heritage Church. Siya ang head sa tanang simbahan. He is Lord of salvation. Siya ang Ginoo sa kaluwasan. Dili ang anghel, dili ang uban nga ginahimo natong santo dira, dili si basta katong nagclaim, dili gyud. Si Lord Jesus alone. Okay? Everything else, tanan, already a creation. Iyahang ibuhat. Masabtan ba nato na? Simple as that, di ba? He is the God who created everything. Ang tanan, gibuhat niya, dili Ginoo. Gets? And then why are you worshiping others? Ingon na lang, igsuon. He is the Lord of salvation. Nganong ngita pa magkaglain? Anong kinanglan man nimo si pastor para maluwas ka? The Lord Jesus Christ is enough. No need of middleman. No need someone to pray for you aron maluwas ka. Aron magpadayon ang imong kaluwasan, dili. Once and for all, He is the Lord of salvation. Once you receive our Lord Jesus Christ, welcome. Igsoon, salvation is yours immediately. Immediately. Nganuman, kay kung kita ay padugay-dugayon na to antosa ka. Magkuansa ka, pinitin siya. I-prove sa nimo nga ngayon ka, all fall short of the glory of God, ingon ni Apostle Paul. All fall short. That's why we need our Lord Jesus Christ, the Lord of salvation, because He conquered the death. He is the conqueror of death and He is the reconciler of sinners. Namatarong ta kay tungod niya. And this passage, ginapataas si Jesus Christ. Ginapataas ni Apostle Paul. Wa pa siya ni-attack sa false teachers, ha? Ginapataas niya. Gipataas niya si Jesus. Hangtod ang pagkataas niya. Wa kay laing buhaton. Mo bow down jud ka before Him. Mga wa gitay kahambog at ubangan sa Ginoo. That's why, kung saka mo dayo og bukid, pag nanagid mo sa taas, kinanglan jud ka mo bow down. You know? All the more nga ginapataas ni Apostle Paul si Jesus Christ. Walay laing padulngan na nagpapaminaw. You are enough, our Lord. Paul wants believers to understand, ikaw o ako, kitang tanan, during the time of Colossae, the Church of Colossae, na si Jesus Christ is not merely prominent, He is preeminent. That's the other term of the English Standard Version. Ganina, NIV akong gigamit, kinagyo ditong supremacy. Pero gigamit sa ESV is preeminent. Siya gyud ang sinugdanan, labaw sa tanan. Dili lang siya importante, prominent, but He is supreme
above all. Siya ang labaw sa tanan, and this message is desperately needed karon. Kung gusto ka di malibog, this is the message nga kinahanglan nimo. Because we live in a culture, kalibutan karon that constantly competes kung kinsa ang first place sa kinabuhi nato. Pansin niyo na? And sadly, usay mo compete ba sa place ni Jesus Christ, trying to compete? Labuan pag yun si Jesus Christ. People are consumed with career. There's nothing wrong with career, ha? But if you are consumed by career that you cannot live without it, there's something problem good na siya igsuon. Because God is supreme. Read the Bible and He will show you, He will provide. Consumed by career, consumed by relationships, consumed by entertainment, consumed by achievements, consumed by social media. Kay nguntong good news kayo kay katong atong Bible nga gihatag diri, itong una, remember that one, kay Sir Lawrence. Nindot na ilang mga Bible bay, kay daghan na kay highlights. Gipangitaan gid nila pamagi nga mga young people ang nagkuha ato na po yung mga katiguangan. And one of the young people na happen nga estudyante na ako itong una, duol sa kuha, sir, itong una, okay rin sa kuha ng reels ba? Kita lang na ako. Okay rin na mga kong simbahan. Okay rin na magtapok mi sa ako ang barkada. Okay rin ang social media. Pero katong nadawat na akong Bible, sir, no? Daghan pagigday kaayo kung may balaan. Kinanglan may balaan. Consumed by social media. There's nothing wrong anang social media if you use properly. Okay? But it's not enough to provide His Word. Social media, consumed by popularity. Consumed by comfort. Basta komportable lang, no kinatala. Consumed by self-fulfillment. And even Christians can slowly drift into living lives where our Lord Jesus Christ becomes secondary. Magbantay ta na igsuon. Na mahimong secondary lang si Lord. Pag nanang comfort, layo ng comfort, no? Nanang achievements, nanang popularity, nana ang okay ng relationship, bantay mo na. He becomes part of life instead of our life. Muna, kato si isa na nga nakadawat dito si Bon Jovi, no? Kato kung gipost ang last time sa social media nga nagkanta yung tawon dito. Kato si Bon Jovi, pas gagawin buluyagon dito. Sa tanan nga mga estudyante nga akong nagian for 10 years, isa gid siya sa pinakabuluyagon dito nga ba. Pero na-meet man niya si Jesus God. Diba ang kanta ni Bon Jovi kay, it's my life, it's now, never. Pero nag-shift na siya siyang kanta karon, living in a prayer na. Oh, living in a prayer. Gabi yung katong gipost, gaya, tanawa, raguto ninyo nga nagkanta siya. If you just know his life, kaya kagwa man gini, posible man dyan ni mabago ni mataan in a worldly perspective. Pero, ana siya, life giday si Jesus, dili part sa imuhang life. He's not just part of your life. Kung nahimo na tong secondary si Jesus Christ, He becomes consulted lamang siya occasionally instead obey completely. And worship publicly, but ignored privately. Kung part lang siya sa, secondary lang siya sa tua. Mo nga gi-remind ta ni Apostle Paul that Christ does not belong sa mga tumoy sa tong kinabuhi. Dili siya para dira. He belongs to the core. He belongs to the center because Christ of the Scripture is not weak. Christ in the Scripture is not dependent sa imuha
not dependent sa imong ginabuhat. Christ is, in the scripture, is not competing with earthly powers. Wala siya nagakompete. Kaya nga naman, He reigns supreme over them. Unsa pa man iyang buhaton. Dili na niya kinanglan makipag-compete because the truth is, He is supreme. He is the Creator. He is supreme over creation. Labaw siya sa simbahan. Labaw siya sa kaluwasan. Labaw siya sa kamatayon. Labaw siya sa eternity itself. Ana si Jesus Christ. Igsuon. And one day, every human being will stand before Him. Will stand before Him. Some will bow down with joy. Kamu nga nagtuo kaniya, malipay ta nga mabot si Jesus Christ. But to those who mock Him, to those who reject Him, ani pa do, will bow also. Will bow also. But with fearful judgment. Kay kabalo man gyud mo kung di mo mudawat kang Jesus Christ, judge gyud mo sa unahan. No? Hadlok jud na kay nganuman ingon sa Bible, eternal condemnation gyud sa imuha. But if you have Jesus Christ, joyful. Kay nganuman, human na ang kalisod. Niabot na ato ang hope. Tinuod gayud that He is Lord. Both parties, all will recognize the lordship of Christ. Sorry. Therefore, kaning passage is not merely dili lang para inform us, para inform ka. This passage, kaning message karon, it is meant to confront your heart, to confront ang imong kasing. Og it forces us to ask, does Christ truly have the first place ato ang kinabuhi? Is He the center of my worship, our worship? Is He the reason why you are serving? Is He the reason why you are here? Am I fully surrendered to Him? Is my life truly centered to Christ, Jude? And Paul now unfolds another three glorious truth. Sama sa tulo ka book nga kapatuoran nga itong nasabtan na Sunday. Nganong si Christ alone deserves preeminence in everything. Number one, because He is the head of the church, because He is preeminent over the creation, and lastly, Christ reconciles sinners through the cross. Christ is the head of the church. Ingon niya dito, and He is the head of the body, the church, ang simbahan. Now, Paul now describes the relationship between Christ and His people. Siya ug kita ngayang katawhan. Kita ang body and Christ is the head. Buot pasabot ang ulo, okay, theologically, ang ulo nga ginahisgutan diri, ang context is when you say head of the church, He is the authority. He is the leadership. He is the direction, and He is the source of life. Ingon ani, sabton kay nato ni. Ang church does not belong to pastors. Di jud pag mingon na gani ko nga ako aning simbahan, panlayas mo, bala mo dira, kulto nako. It's not belong to me. It's not belong to the leaders. Kami ang nagsugod diri. Kami manghawa, kami nagsugod diri. No. Ayaw di ta mo tabok ana. The church is Christ. Iya. The church does not belong sa tradition. The church does not belong ultimately to denominations. Mamantay, denomination diri, no? Salamat na isa lang ta. One of a kind. The church does not belong to personalities. Para lang ni sa mga professionals, ha? Dili siya pwede. Ha? Dili siya pwede. Para lang ni sa mga kuan, priyas na mo nga kuan, hamtong, balaan, di jud na pwede. For everyone.
Kay nga naman, God save all. The church belong to Christ. He governs it. He sustains it. Amen? He builds it. Mong giklaro niya na didto kay Pedro. Now, ang body, kung i-separate ni mong body sa ulo, technically, matay gyud no, wagi life. Okay? Wagi life. In the same way, ingon ani, ang church disconnected from Christ becomes spiritually lifeless. Sultian ta mo, kung layo ta kang Christ, kung secondary nato siya diri, pero di na siya nato mabutang, na siya dira. Pero ang tong action, if we will try to put him aside, una-una ta sa tong kaugalingon, to tell you, program cannot replace Christ. Any program. Music cannot replace Christ. Imong skills cannot replace Christ. Satan, nagtuo siya. Si Lucifer, nagtuo siya nga ma-replace niya ang, di po siya ma-replace, kana siyang, mahimo siyang Ginoo pod. Pwede. You cannot put yourself equal before God. Because of music, worship leader man si Lucifer. Ampo ginato ni sila diriha, di man ni sila may mong Lucifer. Pray nato sila, Lord, as they improve. The more nga may improve, Lord, the more mo bow down. Activities cannot replace Christ. The church lives only when centered on Jesus Christ. Ana na judiksoon. The modern church must constantly ask, ang ato abang pagsimba diri, centered ba kang Christ o centered kay pastor or centered kay sa mga minister, centered sa worship leader? Or are we following the scripture? Or just kay trend lang, kay maupod nila dito sa pikas, kay grabe ang ano dito, ingon-ani pod, mag-ingani pod ta. Ingon ni John Calvin, the church is most beautiful when she looks most like Christ. Most like Christ. A healthy church is not one with the most popularity, but one submitted to Christ, its head. Kung siya ang atong ulo diri, di ta magpataka nga paulo-ulo ta. We pastors should rebuke ourselves all the time. We are not the head. We are not the head. Christ is the head. There is the scripture. Pastor should read. People should read. Aron kita tanan magkahiusa. Makita nato as we worship the Lord our God, the center is our Lord. Because He is the head of the church. Don't be deceived by results. Okay? Maski pag walay maningkamot ka diya, nadjud na siya result. Lahi itong you recognize our Lord Jesus Christ. Number 2, Christ is preeminent over the new creation, supreme over the new creation. Ingon niya diri, He is the beginning, the firstborn from the dead. Apostle Paul points to Christ's resurrection. Ang phrase dira na firstborn from the dead, dili na abot pasabot, doesn't mean that Jesus was created. Nga gibuhat pod siya. Okay? It means He is supreme over resurrection and new creation. Sa pagkabanhaw, supreme siya, labaw siya. Sa bag-o nga creation, labaw siya. Ikaw nga nidawat sa iyaha, a new creation, labaw gihapon siya. Di ta pwede ma-equal sa iyaha. Jesus is the first to rise in glorified body. Siya lang jud. Ang katong mga gihimong Ginoo sa ubang relihiyon, hangtod doon, wa man jud nabuhi.
no? Not to mention, pero naawa, ginabuhi. Si Jesus Christ lang yun, ang recorded. Okay? Sa contemporary na history, o even, of course, sa Bible, that He was resurrected. 40 days, pag siya nagsuroy-suroy. No? Ay, suroy-suroy, baka to Lord, nang-asa man si Lord na to eh. No? Gisubahan pa niyang mga disciples. No? Apit pa niya masagpa, dili na eh. Pakita din niya si Thomas, Thomas, kuan kayo ka, kanang daghan kay ka o pagduda. Darang buslot. Kung ako lang yun to, di ba? Kung ako lang to, itawhanon pamanta. Tulo ka tuig ta naguban, Tomas. He is the only one nga nabanhaw. Glorified body. According pa sa record, ning kalit og na mantoy wall, yung sulod si Jesus Christ, glorified body. But, yung sulod, no? Walay purtahan, pero makagunit kapon sila. Glorified body. He is the one, victorious body, na di gyud mamatay. And His resurrection, nag-guarantee sa future sa mga katauhan niya. Because of His resurrection, kita, mga matay man ta, ma-resurrect man gihapon ta. Tungod niya. Atong mga kaigsuunan nga namatay tungod sa pagtuo, there will be a days na ilang body ma-resurrect. Glorified body pagbalik ni Jesus. Amen? Because nga naman, He is the only one can grant us eternal life. He is supreme. Now, Paul says that in everything, siya labaw, He might be preeminent. This is the central goal of the passage. The word supreme, preeminent, supremacy means first place siya perminti, highest rank siya perminti, supreme above all, wagi makalabaw kang Jesus Christ. And Paul's message is simple. Christ deserves first place in everything. Sa simbahan, sa imong kinabuhi, sa pamilya, sa tanan, sa imong trabaho, sa imong career, sa tanan, first place siya. He deserves it. While I duda. Muna igipaklaro ni Apostle Paul. That's why I ask you, and ask yourselves, does Christ truly have the first place sa kuwang kinabuhi? Kung wala pa, by the help of the Holy Spirit, you can. Pag morning, even morning, pag mata mo, is He the first place? Amen. Kaya, wala pag ginako na ng buhat, pastor, buhata, you can. Even gamay nga pagpasalamat, sa kakusog na ko umuhagok, Lord. Gipukaw ko sa kong misis, salamat. Kinamata gyapon ko, gipukaw pa ko. Thank you, Lord. Nindot kayo, kaniya niyo, ang experience ba, lami kayo ka ng pagmatagyod ni mo ba nga siya dahil ni mong unahon-naon. Dili man na self-righteousness, pero it's a way nga gihatag nga gift sa Ginoo sa tua nga i-recognize siya. Because without Him, we cannot even recognize Him. Kung wala ang balang espiritu sa imuha, you will not recognize Him. Pero kita nga naa kaniya, kanindot jud mo start sa adlaw na siya ang imong yunahuna. Is He Lord over my relationships? Is He Lord sa kuang ambisyon? Siya ba ang ambisyon dira? Pero is He the Lord? Siya ba ang Lord sa ako ang time? Sa imong time? Siya ba ang Lord sa imong private life? Siya ba? Yung nga nanigsoon, a surrendered life places Christ above everything else. Just surrender. Surrender. Surrender lang. Mawagin ang gusto sa Ginoo. Kaya nga naman, surrender, it means, Lord, take over. Maski pagdagag, gamay ng istorya dira, Lord, I surrender. It means, Lord, take over. Be the first place of my life. Number 3, Christ
reconcile sinners through the cross. Through Him, to reconcile Himself, to reconcile to Himself all things. Apostle Paul brings us sa kasing-kasing sa gospel. Ingon ani, no? Ang humanity, kita, wala gid unta tay pag-asa tungod sa sala. All fall short of the glory of God. Separated ta sa Ginoo because of sin. Hostile toward God. Kaaway ta sa Ginoo. Remember jud nako tong pagwali ni Pastor Jong diri Cortado nga duluta jud ato kanang subject kita sa iyang kapungot tungod sa sala. And that's the holy God. Wala gid unta tay paglaom. Kay spiritually dead ta, guilty ta kay makasasala ta. Guilty kaayo. But because of Christ, we're now reconciled. Amen? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Supposedly, impyerno gid ta. Pero tungod kang Jesus Christ, nato doon na tay eternal life. Adun na tay eternal life. How? Making peace by the blood of His cross. Ingon niya, making peace tungod siyang dugo dito sa cross. Nahimo kitang na-reconcile kita tungod sa iyang dugo dito sa cross. Now, peace with God, dili gikan sa, klarohon nato ni, ang peace nga ingon diri, dili gikan na sa religion. Okay? Matay gining religion, oy. Mao na bantayan jud nato, no? Ang peace with God does not come through morality. Maski unsaon nimo pag binuutan dira, all fall short lagi ingon sa gingharian, ingon sa Bible. Self-improvement, di jud siya kaya. Human effort, equality, di jud siya pwede. Wa jud ta. Totally depraved. 0% ang chance of winning. Isuda na no, patad ka 0 chance percent. Ambot lang ang Spurs og Thunder ron. Kinsa na ganay labaw. Dako og chance of winning. Pero sa pagka-chance nato sa Ginoo before Him, tung una nga wala pa tagiluwas sa Ginoo, 0 chance of winning. At the cross, tabunan na po na kong cross. Padakon siguro na ito ng cross. No? At the cross, and through the cross, adunay peace. At the cross, God's justice was satisfied. Ang hustisya, satisfied. Sin was judged, and grace was offered to sinner. Importante kay ni igsoon, labi na magunahuna na taabot kinabuhi, asa man ta paguman ani. Ultimately, mo confront kini sa tong kasing-kasing. Now, ang nations kung atwar dili gid na sila mahuman sa ilahang gera ug mo embrace og peace kung dili nila, kung ignore lang nila ang conflict. Naadjud na kinahanglan pag-pistok. Kinahanglan gina-idil. Kaya dili pwede nga, mukalit lang kagundang. You still at war. Okay? Likewise, ang atong sala sa Ginoo required payment. Required payment. And Jesus took that judgment upon Himself para kita nga makasasala, ma-recognize, ma-reconcile dira sa Ginoo. Now, here's the application. Some people try to silence guilt. Guilty ta ha? Diba? Kung makasala ta, we try to silence guilt, distraction. Ay, ngita din tag, dita, okay ra ni, tanan nagbuhat ani. Ha? Guilty ta. Ako ra ba di ay? Distractions. You want to be distracted by others. Other one, success.
Kung gigabaan pa ko nganong success man ko karon, awa ni sila sige kuan. Success. We try to silence guilt through entertainment. Mo nga madto na ta sa lain natong ginabuhat, ma-entertain ta sa lain. Alikayan jud nato ning guilty. Sa ning guilty uy. Reality na igsuon. You are guilty before God. Pag human aning imong kinabuhi diri sa kalibutan, muatubang ka sa iyaha. Muatubang ka sa iyaha. Or religion. Diri bitaw ko sa Davao Christian Heritage Church. Diri bitaw ko. We try to silent guilt. But ang tinuod nga peace is only found in our Lord Jesus Christ. The cross. Ang cross mo remind sa tua na ang ato ang sala seryoso na. Okay? Seryoso na. Mao gani paspas ta mamalikas. Paspas ka madaot imong unahuna. Paspas dayon kag mubuhat og sala because sin is serious. Mga nadaot ang pamilya kay tungod sa sala. Sin is serious. You mock God, sin is serious. You reject God, sin is serious. You reject the Creator. Ikaw, siya ang nagbuhat sa tua. You reject Him, sin is serious. Seryoso kay siya. Igsuon. Kunya gusto ba tag nindot nga pamilya? But again, sin is serious. Sin is serious. Our sin was serious. Pero good news, God's grace is greater. Amen? That's why, by God's grace, intact inyong family, God's grace. By God's grace, maski pag dili kumpletong pamilya, watak-watak, there's peace. God's grace. There is peace. Despite sa struggle, sa kapobrehon, grace of God is greater. Now, igsuon, as I close, sa Apostle Paul, ang iyang mensahe is unmistakable. Di gyud sipyat. That Christ is the head of the church. Si Jesus ang head sa simbahan. Siya ang Lord sa new creation. Pag gidawat nimo siya, you're not alone. God is with you. And He is the Lord. Siya na. No? And He is the Savior through the cross. Therefore, He must be preeminent. Labaw siya sa tanan. Dili lang siya gina-admire. Dili lang siya i-acknowledge. Dili lang siya mailhan. But worship, daigon, obeyed, trusted, and fully followed. Igsuon, ang tragedy, ang trahedya karon, kung daghan ng mga Kristohanon karon nga mo reject kang Christ, paskang nisuda na. You will stumble a lot of people. Good na. And ultimately, dili po ng pag-reject kang Christ completely ang dako nga trahedya. Ang pinakadako ana is when you reduce Him to a secondary place. Paminaw mga Kristohanon, ha? Mga Kristohanon. Kung i-reduce nimo si Christ, which is di man gyud siya ma-reduce. Kung i-reduce nimo siya, ibutang nimo siya through your action, ipakita mo through your action that He is secondary, paskang bugatan na siya. Christ becomes kanang part of your life rather than He is the life. Dito ta sa pikas nga kanta ni Bon Jovi, dito sa It's My Life, It's Now and Ever. Dito ta sa Living on a Prayer. No? Dependent dira siya kay nganuman He is life. Our Lord Jesus Christ, life. But Paul shows us that our Lord Jesus Christ, dili gid siya pwede ma-confine sa mga tumoy sa itong kinabuhi.
Kaya nga naman, He is the core. He is the center. He is the supreme over creation. He is the supreme. He is the center of the church. He is the center of our salvation. He is the center of the history. And He is the God of eternity. Ibalik na po na ako, ha. One day, every created thing, ikaw ug ako, mga nagtuo ug wala nagtuo, kaniya will recognize His authority. And all will bow down. Mga igsuon, kung wala pa nimo gidawat si Jesus Christ as your personal Savior, maybe this is the time. Kung wala pa nimo siya gidawat, ingon sa Biblia, all fall short of the glory of God. Walay angayan at tubangan niya. Di gyud ka kakaya. Maski unsaon nimo pagpaningkamot, maski unsaon pa nimo simba o pabuutan dira, all fall short of the glory of God. Wa kay angay, wala tay angay at tubangan niya. Subject ta sa iyang wrath. Pringon niya, the wages of sin is death, kamatayon. Paguman ani, siyang nagunit ana sa imong kinabuhi. Pagtanggalon na, wa na jud kay chance. For the wages of sin is death. Eternal death. But pasabot na, dili nga na mawala na gid imong consciousness. Eternal condemnation dito ka sa impyerno. Pero wala na guman dito, nigawas ang grasya. The gift of God is eternal life through Christ Jesus. Gift, regalo. Dili nimo kinanglan i-earn, regalo na gihatag sa Ginoo. Ingon niya, the same book, Romans, ingon niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, Jesus is supreme, Jesus is preeminent, and believe in your heart that God raised Him from the dead, the promise is, you will be saved. You will be saved. If the Lord Jesus Christ right now is knocking sa imong kasing-kasing, I think this is the time. It's not too late. This is the time. Kung kinsa man ka, dira, just open your heart. If God convicted you to receive Him, good news. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Surrender yourself to Him now. Anak lang mo guna, surrender or resist His Lordship. Because the Christ who shed His blood on the cross is also the risen King who reigns forever. Who reigns forever. Therefore, give Him first place. Dili lang rin sa simbahan, dili lang sa attendance. First place imong kasing-kasing. In your heart, sa inyong muhang desire, believe me, dagan kay tag-desire. No? Sa kadaghan na los, di na ma-fulfill. But just put Christ first imong desire. Because He should be there. He is supreme. He is the first place. Put God sa imong priorities. Daghan tag priorities. Believe me, daghan kitag priorities. Every season tasong kinabuhi mo, dagdag ang mga priorities. Pero again, God is supreme. God should not be in the place of the edges of our lives. Sa tumoy, He should be at the center. He should be the first place sa tong priorities. Put Him there. Put Him there. Give Him first place sa imong matag-adlaw nga kinabuhi. Kaya nga naman igsuon, I hope nakita nato, Christ is worthy. He's the Creator. He's the God. Worthy. More than Sunday worship, He is worthy of total surrender. Let's bow down our heads. Heavenly Father, salamat sa imong pulong. Thank you for your word reminding us of who you are. Muduol kami dira kanimo sa pagpaubos, Lord. Ngayo og pasaylo. For many times we have treated you as secondary in our lives.
Thank you, Lord, for reconciling us to God through your cross. Tudlua pa jud mi Ginoo. Teach us to live with Christ at the center of everything. Labi na rooted mi, Lord, nga perminti lang gyud ang amo ang gusto. Even sa ministry, amo ang gusto, among pamaagi. Lord, teach us, Lord. Christ at the center of everything. Be the head of your church and Lord of our hearts. May our lives declare your supremacy. Dili lang karon, but matag-adlaw, Amahan. Lord, salamat sa pag-confront nimo sa mga kasing-kasing nga wala pa ni dawat dira kanimo. Ikaw lang yun ang dalan, Ginoo, at ubangan sa Amahan. Lord, continue to convict them nga kinahanglan ka nila. We praise you, Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we humbly pray. Amen and amen. Let's give a hand to our living God.